السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، dushimire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wewe uwo yirongoreye atanumwe ashaka kumuzimiza. Dushimire kandi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah we nujya kandi yahisemo inzira yo kuzimira atanumwe ashaka kumurongora kiretse Allah subhanahu wa ta'ala. Twemeza twese hamwe y'ukuri ko atayindi Imana ihari kwiye gusa kiretse Allah. Twemeza kandi ko Muhammadun sallallahu alaihi wasallama ari intumwa y'Imana ko kanushwa w'Imana. Dusabe amahoro n'imigisha bya Allah bisakare kuri iyo ntumwa, we n'umuryango wiwe nabo bose bazogerageza kumukurikiza ku munsi wa nyuma. Dusaba Allah ko dushira muri Allahumma amin. Wa Islam durusun min al-hadi nabawi, ni vyigwa dukura mu nyisho z'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadithi dufise imbere yacu, ajaban li amri al-mu'min, igitangaza kubikogwa vy'uwise yuko ari umwemeramana. Intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallama no yavuze uti inna amrahu kullahu lahu khair, ibikorwa by'umwemeramana byose cyangwa se ibintu by'umwemeramana byose ni gitangaza. Nukuba ihali zose z'umwemeramana byose biratangaje. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, kandi ibyo nta na hamwe wobisanga, nta numwe wobisanga ko, cyangwa se nta numwe wosanga ibyo byose bitangaje kiretse yuko ibyo bisanga ku muntu w'umwemeramana. In asabatu sarra ashakara fakana khayran lah, ashikiwe n'imunezera cyangwa se n'ibyiza bitandukanye ashimira Allah subhanahu wa ta'ala kandi kabineza kuriwe. Wa in asabatu darra asabara fakana khayran lah, ashikiwe n'ingorane cyangwa se n'amahano, ashikiwe n'amageragezwa arihangana kandi bikaba ineza kandi kuriwe. Musiguro na cyane cyane twari turimo ubuheze, twari ahantu havuga hati ngo wama aktharu thamaratu shukr wa a'zamu khairatuhu, ati ni byiza bingana gute bigaragara kugushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Ati ni byiza bimeze gute bironka na cyane cyane witwararitse cyose kwama yashimiye Allah subhanahu wa ta'ala. Muri ya majambo intumwa y'Imana yavuga ati in asabatu sarra ashakara fakana khayran lah, ati ashikiwe n'ivyiza ahuye n'umunezero utandukanye arashima, amaze gushima ikibi neza kuriwe. Niho batubwira bati muri iri jambo shakara fakana khayran lah harimo ibyiza byinshi bitandukanye. Uheze twabonye bibiri, ashukuru ibadatun jalilatun yanalu biha al-abd ridha Allah azza wa jalla, ati ugushima ni ibada, ni gikorwa gihimbara Allah subhanahu wa ta'ala kandi gikomeye cyane gose. Ati igituma kiba gikomeye nuko umushumba na cyane cyane afise iyo ngendo, afise iyo ngeso yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Imana mushora byose aramwishimira, Imana iramwishimira nawe. Icyo ni cyiza igaragara mu gushimira Allah subhanahu wa ta'ala.
ubugira kabiri twabonye bavuga bati ngo ashukuru yuzidu ni'am, ati ugushima bituma ibyiza Allah yaguhaye byongerekana, hama hejuru y'ivyo Allah mu byiza yaguhaye akabishiramo imihezagiro, hejuru y'ivyo mu byiza Allah yaguhaye arabigucungerera ukagira iki, ukazovyamana igihe cyose. Ivyo ni ibyiza bibiri twabonye ubuheze bigaragara mu gushima. Umunsi uno munsi ashukuru tadhkirun mustamirun biqimati an-ni'ma wa ahmiyatuha. Ugushima wa Islam, iyo ushima impano inema Allah yaguhaye na cyane cyane ku rugero rwawe nyene uriko, ati biza gutuma biguma bikwibutsa uburemere bw'iyo mpano bw'iyo neema Allah yaguhaye. Ugushimira Imana mushobora byose ku neema yaguhaye, ku byiza yaguhaye, wewe ubona ko kumbure ndetse unasuzugura, ariko kandi hari abandi bifuza ivyo uri, bifuza ico uri, bifuza gushika aho washitse. Iyo bibaye ngombwa ukavyibuka ndetse ukanabishimira Allah subhanahu wa ta'ala, biza gutuma uguma wibuka cyangwa se umutahura neza uburemere bw'iyo mpano Allah yaguhaye. Ngo wabidhalik, ati byo bimaze gushikira yazdadu hirsul abd alaiha, bica bituma umushumba aguma yitwaritse na cyane cyane ugutahura neza iyo mpano Allah yamuhaye. Wala yasrifu shay'an minha fil haram, ati mbere cyayimutuma ya mpano Allah yamuhaye kubera ko yayirutse akayitwararika akayishimira Allah subhanahu wa ta'ala, bikaza kumutuma adashaka kuyikoresha mu nzira iyi cyangwa se iriya, mu nzira za haramu. Ugasanga aguma yitwaritse iyo neema Allah yamuhaye kutayikoresha mu nzira ya haramu. Muhama kandi ukama la yabkhalu anil ihsani lil fuqara wal muhtajin, kubera yitwaritse kwibuka neema Allah yamuhaye, imana yamuhaye, ntiyigera aba ingumyi imbere y'abantu aho nikora, ntiyigera aba ingumyi imbere y'abajya bose bafite haja zitandukanye na cyane cyane ushobora gufasha, kubera ko aguma abona neza yuko wewe ari hejuru, ari rwego hejuru, arafise byinshi Allah yamuhaye kandi bitaronswe na benshi cyangwa se bitaronse abandi bantu. Iyo yose ubwira ubitahure ni kujya kwibuka yuko hari impano ufise Allah yagize iki, Allah yaguhaye. Ngo kubera ko ugushima cyangwa se ugushimira Allah mu gukora ibyo ni minhatun min Allahil Wahhab, ni ingabire nayo nyene kandi ibivuye ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Muri rusange wa Islam nuko icuri cyose cyangwa se aho ugeze hose, ubuzima bwawe bwose aho buri, uguma ugaruka wibuke neza yuko hari abandi benshi cyane bifuza kugira wenga ugize, bifuza gushaka urugero wewe ugize wewe uriko. Ibyo wewe uyumvira udafise kumbure koko ntabyo ufise twisunze uko byiyumvira, ariko kandi hari abandi batifuza we ibyo uri kurifuza, ahubwo bifuza ibyo wewe ufise aho nyene wewe ugize iki ugera. Nico bituma umuntu wari wese yumva neza yuko ahari nyene ahageza nyene asaba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, usaba gushimira Imana mushobora byose, kumva neza yuko ahubwo hari abandi bari munsi yawe ku rugero rwo hasi batashitse ngaho ushitse wewe, badashika aho ugera wewe, biba ngombwa yuko ahubwo wewe ubafasha, ubatera intege, ukabama iruhande, ukama witwaritse ibinabiriya mu byabo kugira nabo kumbure ubatera imunga, ubaremeshe, ubashoboze kumubitandukanye bo bananiwe gushikako, wewe Allah yagize iki yagushikanyeko. Cyitwa mu Islam ukwibuka cyangwa se ugushimira Allah subhanahu wa ta'ala biza gutuma nawe ugubona neza yuko urafise ibindi Allah yaguhaye atahaye abandi. Ukudashima wa Islam bizokwibagiza gutahura inema ufise, ukudashima bizokwibagiza ugutahura ibyo Allah yaguhaye. Urafise amagara, urafise amaso, urafise amaguru, ubonye uraye ubusa ibuka waraye ubusa kwa adafite amaso, ubonye ugwaye ibuka wapfuye, ubonye hari icyo ubuze ibuka uwundi wewe yagize yakibuze kuva kera ukibuze no munsi. Nuko ugenda utahura yuko uko biba kose ihali yose ufise urugero rwose uriko ni neema,
ni impano ikomeye Allah yagize iki aba yaguhaye kuko hari abandi babagize iki baba bayibuze ngo ashukuru yahrisu tumanina waridha fi nafsi almu'min ugushimira Allah subhanahu wa ta'ala biza kuzana ituze mu mutima iyo ushima ibyo ufise iyo ushima ahuri iyo ushima n'icuri biza gutuma uratuza umutima wiwawe nukuvuga ntuza kuguma utaragurika ntuza kuguma umutima uhagaze ntuza kugumana amaganya n'ibindi bitandukanye ahubwo uraza gutuza kubera ko washimye ihali yawe uriko washimye ibyo ugize iki ibyo ufise ngo fala yahsudu al-akharin umuntu ashima ntiyigera agirira husda abandi ntiyigera asharika abandi kuko arashima ibyari arashima icari arashima ahari arashima ibyo afise arashima ibyo Allah yamugejeje ko la yahsudu al-akharin ntiyigera agirira husda agira ishari abandi ngo aw yatma'u bima fi aydihim ntiyigera agira itama iri mu maboko y'abandi ntiyigera agira uburoho bw'iri mu maboko y'abandi la kuko arashima hali yiwe mugabo kubera ko uyu muco wo gushima twawubuza Islam usanga husda mu bantu ari kirenga umuntu wese umuntu ukamuhusudu nukuba yize ukamuhusudu kuba yaronse umwana ukamuhusudu kuba yavuye kwa muganga akira nako umuntu akaguhusudu usha ku munota wa nyuma Islam kubera ko kudashima ibyo Allah yagize cyaguhaye umuntu yavuye mu bitaro yarabuye mu bitaro ukagira husda ukamushira kubera ko yatashe atari kugwayo husda umuntu yifite akantu runaka ukamuhusuduma kukivuza iri mu ntoke z'undi ibiri mu buzima bw'undi la umuntu wanya afise abavyeyi ukamuhusuduma ngo afise abavyeyi by'atabavyeyi ifise husda ati iyo umuntu amaze kuba ashima nukuvuga ashima ivyari kuba adafite abavyeyi nta nguvu bimuca ni ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba kumbuye hari ibintu runaka adafite ntaco bimutera nangwa bimuteza avuga ati ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala nukuvuga ahubwo wewe wagira iki ashimira Imana ku rugero agezeko ku rugero ariko avuze ati ashukuru ugushima yahrisu tumaninatu waridha fi nafsi almu'min bishira mu mutima ituze y'umwemeramana bishira mu gikiriza cy'umwemeramana ituze no guhimbagwa n'ivyare ufala yahsudu al-akharin ntiyigera agirira ishari ntiyigera agirira husda abantu na bamwe aw yatma'u bima fi aydihim ntiyigera agiritama iri mu maboko y'abandi wa hadha huwa ghina an-nafs mbere wanashaka ngo ubwo nibwo butajiri nyezina umuntu abafise iyo umuntu afise ugushima ibyo Allah yamuhaye ibyo Allah yamugejejeko niyo ya hadithi ngo innal mu'min ati ajaban li amri al-mu'min ati igitangaza kubikorwa by'umwemera mana ngo in asabatu sarra ashakara ashikiwe n'ibyiza arashima ngo ihali yose ariko ni nziza Islam ihali yose uzobona uriko wewe ngumve neza ko nubwo ikubabaza mugabo kandi ni nziza kuko hari abandi iyo hali bayirenze hari abandi iyo hali bayise ko kera ayo maganya uri kurabona uno munsi bo bayabonye kera ahubwo bageze mu yandi uko hejuru kumbure hamwe nawe Allah yaguteza ushaka no gusanga birakurane no kwihangana urubukiye kuraguza ati ugushima rero nibwo butajiri bukomeye umuntu abagize iki aba aronka avuga ati wa amma alladhina tuhkimat fihim shahawatu hubbul mal umgango bajya abantu bamaze gutwagwa ni kuvuga bamaze gutwagwa n'amaranga mutima yo gukunda ibyisi ngo fa innahum fi hala'in wa khawfin min fawati ma yatma'una fi wa ma yatlubunahu min az-ziyada ati aba bantu bari mu ngorane bafise ubwoba na cyane cyane kugutakaza ibyo bifuza hamanetse wanashaka kugutakaza ibyo bari bararondera cyangwa se ngo byo gutakaza ibyifuzo birenze allati tantahi inda hadin kandi bizohera mu gihe runaka mu mwanya runaka atujya anye aba batwawe ni kuvuga igihe cyose ni kuvuga bari kolonize umwanya wose umubiri wabo nta bwigenge ufise
ahubwo igihe cyose baba ariko barasunikwa bongera batwagwa n'iki n'amarangamutima n'ibizazane bigaragara mu mitima yabo y'ukwifuza ibitandukanye bifiswe n'abantu batandukanye. Igihe cyose akama yumva umenga umutima wiwe umusunika nifuza biriya nanje mbe nkuriya nanje nshike kuri kiriya, ugasanga umwanya wose gusa kuma yifuza kuniyoronka ibitandukanye byo ngaha kw'isi. Uyo n'umuja w'ibyisi uyo. Abantu bamaze kuba abaja b'ibyisi igihe cyose n'abacakara b'ibyisi, nuko umwanya wose yama ariko arirukanka, umutima muri kurakaka, umutima muri kuramuvamwo mu kwifuza ibitandukanye byo ngaha kw'isi. Ati kandi ibyo ngaha kw'isi ni ibintu bizohera mu kanya gato cyane isasi kabirarangiye. Ntiwasanga nta n'umunsi n'umwe umutima uri kuraka na cyane cyane mu byahera. Nta n'umunsi n'umwe umutima ukwakirako ukuntu woronka ijuru. Nta n'umunsi umutima ukwakirako ukuntu utabyutse gusenga mu ijoro. Nta n'umunsi wo kuba ufite umwitwariko ukomeye cyane, agahinda gakomeye cyane gose ukuntu utasomye Qur'ani. Nta n'umunsi wo kuba ufite agahinda gakomeye cyane gose ukuntu utakoze icyiza iki na kiriya. Ugasanga misi yose ugira agahinda gusa ukuntu wahushije amafaranga, ugira agahinda gusa ukuntu ukenye, ugira agahinda gusa ukuntu utaronse akazi, ugira agahinda gusa ukuntu utaronse ibitandukanye byo ngaha ku isi nk'ibyo banaka bafise n'abanaka bafise. Uri umuja w'ibyisi. Abantu bameze nk'uko rero iyo cyose baba bafite igihababu n'igishika cy'ibintu bigira iki ibintu bihera. Atavuga ati rero iyo ntabwo ari iki, ntabwo ari umunezero, atose umunezero. Atavuga uti ngo famaza yufidu hadha al-farq al-zahiri bikathrati al-amwal idha kana mashuban bil khawf wal qalaq min naqsiha. Ati mbega uwo n'umunezero cyangwa se yunguka iki, ni yihe nyungu aronka muri uwo munezero w'ukwifuza byinshi cyane gose mu bintu bigaragara ngaha ku isi cyangwa mu butunzi bwo ngaha ku isi, ndetse wanashaka usanga umwanya wose ubwo butunzi amaze kuburonka agumana amaganya, agumana agahinda, agumana kabonge kugutinya ukuntu bwa butunzi buba bumuvako, aba bumujana ahava homba, ahava atikira. Ati ubwo n'uruhombo rw'iziki rukomeye. Acavuga innal farha al-haqiqi bin-ni'am, ati umunezero nyezina w'impano za Allah subhanahu wa ta'ala la yakunu illa bishukri al-mun'im, nuzigera uwuronka keretse ko umunezero burya uzowuronka mu gushimira Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye ibyo nyene uriko, ibyo nyene ufise, aho nyene ugenda niho uzotuza ukanezerwa. Ngo igihe cyo kuba ufise umutima uhagaze, umutima ugumuguruka wiyumvira ibi birancika, ibi biranjana, ibi biranda bihomvye, ibi nanje nabishaka, ibi nanje no bishikako gute, wose umunezero uragowe, urumuja umucakara. Tujye umunezero nyezina nujya wo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kuri ibyo nyene ugiziki ufise. Ngo adami takalubi wa adami takalubi lisa'i wara al-mazid. Ati umunezero nyezina ni kujya kuzokwisanga utama misi yose ushaka kuronka ibirenze. Misi yose ugasanga misi ushaka kuronka ibirenze. Ibyo ufise wapi nturane kurage, ubona ngo ibyo ufise hari ibikibura byinshi cyane. Waislamu ibyo ngaha kwifanye tuzomara. Sheikh hawezi kwisi bose baragereza bakiruka cyane gose, akagira no hejuru cyane, apfageze hejuru nyene kandi atasiga byinshi cyane gose. Benshi ashaba ngo hako ufata cusize uvumva ngo isi zasigara bijyaniramo. Sheikh nagahinda gakomeye nakonyene gusa ntabyo womenya wewe ukiri ngaha kwisi. Ariko maze ugera hariya wagiye ibyo wasize byinshi cyane bariko baratabagura, ata n'umuntu numwe yiyumvira gutangira isadaka, uzona agahinda gakomeye. Kandi batabana shaka wewe ukiri kwisi waranse no kuyitangira kumbura, waranse no gukora bimwe mu byo Allah adutegeka, waranse no gutaka kumbure zakatul mal, waranse kumuri ugenda guhigi, byose waranse kubikora kuko ari kuravuga ati je ndiko ndapambana. Umaze gupfa rero usize ubutunzi bwari gushikana Maka, usize ubutunzi bwari gutuma utanga zakatul mal, usize ubutunzi bwari gutuma wubaka umusi cyangwa se ukubaka n'ishure, usize ubutunzi wari gukora ibintu bikomeye byo gufashije. Umaze kugenda Allah subhanahu wa ta'ala byose usize ngaha kwisi, abusize bose nta numwe ariko ari bano gutangira amafaranga 10.
bariko baratabagura ngo binywera inzoga abandi binywera urumogi abandi basambana abandi bayagwaniramwo ibindi bitandukanye we nawe uri hariya ntakimubwiye utwaye Abayisilamu ibi dufise biradukwiye n'umutima mubi gusa dufise ibi Allah yaduhaye nibinyene urugero rwacu n'urunyene ivyo bindi twiyumvira bizi Allah subhanahu wa ta'ala niyaguhitamo Allah akagucagura azobiguha hageze Allah azobiguha wallahi hageze Allah azobiguha nta buhinga bwinshi uzokoresha nta bwenge butandukanye n'ubwandu uzokoresha kiretse yuko Allah nk'uko nyine asanzwe ariwe yitangira uzobona biguha kandi bakoresha ingufu zisanzwe ndetse warasha ziri no munsi y'izabandi bakoresha atavuga ati rero ashukuru ugushima nyezina ni kujya kugira iki kurimo umunezero ngo innal farha alhaqiqi binni'am la yakunu illa bi shukri almun'im ati umunezero nyezina w'ibyo Allah yaguhaye ntushobora kuronka makubanje gushima ibyo nyene ufise utegereza kwanza gushima ibyo nyene ugize ibyo nyene ufise ngo hama kandi ukirinda kugira iki minsi yose kwama witwararitse kwiruka inyuma y'ibintu birenze kwiruka inyuma y'ibintu cyangwa ngo byiyongere ngo bigume byiyongera hama ngo nuko ikibabaje kwama ngo ntabwo umunezero uzogaragara minsi yose mu kwama wagize iki wicurikiriye mu kwama wagize iki wicujije mu kwama wagize iki waririye kumbure ibyakujanye apana ibyagiye byategeza kugenda nyene ibyakujanye byategeza kugenda nyene byose byari mu ntego za Allah subhanahu wa ta'ala rero ngo umunezero nyezina nuzogaragara mu kwama wagize iki waririye ibyagiye ahubwo umunezero nyezina uzogaragara mu kwama ushimira ahuri nyene ubwo rugero ugeze ko ivyo nyene ugize ivyo nyene ugize iki ufise ngo wama abda'u qawlun nabiy sallallahu alaihi wasallam umbega ngo namajambo meza gute amajambo yavuze n'umwa Imana Muhammadun sallallahu yavuze uti man kanat ad-dunya himmahu farraqa Allahu alayhi amra at uja muntu wese isi izo ari wo mwitwarariko wiwe uja muntu isi izo ari cyo kintu yitwaritse cyane kimurajishinga Allah subhanahu wa ta'ala ngazotatagura ibintu byiwe ngo waja'ala faqrahu bayna aynayhi Allah ngazoca muteza igihe cyose kwa mayabonye mu maso yiwe abona ubukene gusa igihe cyose ukabona ngo ni mukene ujya mu nitwaritse isi igihe cyose minsi yose usanga ariko arabogoza usanga ariko ararira ndagowe indariranyishe ubukene buratwishe ingorane usanga zitabana igihe cyo zone ubukene gusa kandi warayuriye ubukene gusa kandi wambaye ubukene gusa kandi uba mu nzu nziza ubukene gusa kandi ushoboye kwivuza ubukene gusa kandi ufise ibitandukanye abantu bose murahura ubukene kandi ajya mwaje waraye ubusa narayindiye wapi ubukene uraje impuzu na impuzu y'ibihumbi 30 40 50 ibiratu 50 70 mugabo ubukene sheikh tumshukuru Mungu wambaye impuzu y'ibihumbi 100 ngo ubukene wambaye 40 ngo ubukene ufite telefone y'amaraka 3 ngo ubukene none tuzoshimira gute Allah subhanahu wa ta'ala sheikh Allah kubera kudashima Allah duteza ubukene igihe cyose ubona ubukene ngurume nguragowe nyene turagowe nyene kubera iki hatumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala nimushime Islam nitwe gushimira Allah ubaheza ngurakenye ujyama heza ngurakenye waraye ufunguye ngurakenye abana bananu bari ku musego ngurakenye amagara yawe ni meza ngurakenye amagara ari meza atari umusonga wumva urakenye baragaburiye abana bawe ubona bitoye ideni ntababura ideni nabuzi abagura n'ababaha ideni ba nabuzi atokubaho kize kwa kunura atazoronka ukuntu yariha we wari ndoronka ideni nukuranyaye uruwa hejuru wari utukwiza ukopesha uruwa hejuru hama kabirize kuzo yariha rero turabyizeye hali ni nyene ubuzima n'ubunyene ubuzima n'ubunyene kandi ubuzima ni bwiza cyane nidutahure gusa yuko Allah subhanahu wa ta'ala aduha ku rugero rutubereye abdati rero nguzo kwama igihe cyose yitwararitse isi ja'ala faqrahu bayna aynayhi ubukene ubutindi azokwama abubona igihe cyose imbere yiwe
ngo walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la. Atamara kandi gitangaje rero nuko ntazigera aronka ngaha ku isi kiretse ibyo Allah yamwandikiye. Nugutera induru kwawe kose n'imyidogo yawe yose nta na kimwe uzoronka Allah takwandikiye burya. Islam nitwitahure, nitahure ngo walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la, nta na kimwe azoronka kiretse bijyanye ne Allah yamwandikiye. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, ngujya nawe umwanya wose yitwaritse akhira, umwanya wose yitwaritse ibihano byo mu kaburi, umwanya wose yitwaritse mbega nzo gutema kuva ngaha ku isi, umwanya wose yitwaritse mbega Allah nzomubwira iki, umwanya wose yitwaritse akhira ngo jama Allahu lahu amra, Allah subhanahu wa ta'ala ngo aramwegeraniriza ibyiwe byose, waja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah subhanahu wa ta'ala akuzuza mu gikiriza ciwe ubutunzi bwose Allah aramweganiza mu gikiriza ciwe, akumva yuko ahimbawe n'ibyari, ahimbawe n'icyo afise, ahimbawe n'ahari, atangorane nimwe, atamwitwariko n'umwe afise, na cyane cyane kubitandukanye bifise n'abana bariya. ngo wa atatuhu dunya wa hiya raghima, mbere Allah subhanahu wa ta'ala na yasi mwege mwiruka hakijo n'umutaga, na yasi turuka hakijo n'umutaga ngutika tubira tugaca hirya no hino kubiti no kumabuye tugakora haram na halal tukavangatiranya, ati wewe arayironka yasi kandi atuje, na cyane cyane bihuriranye n'ibyifuzo byiwe n'ubuzima bwiwe ngo ngaha kwisi buhera. Islam ise tuzovako, tuzogenda ibufise biragukwiye, je mfise birankwiye, kurondera cyangwa se gushaka ibirenze si bibi, mugabo birondere mu nzira ya halal. Kurondera cyangwa se gushaka ibirenze ibimfise si bibi, tagari icyaha, mugabo birondera utuje kandi ushimire Allah, birondere wibuka Imana mushobora byose, birondere wibuka ibadati za Allah, birondere wibuka gutakambira Imana mushobora byose, birondere mugabo uraba neza mbega ko ndiko ndarondera akazi, ndiko ndasenga 5 ku munsi, ko ndiko ndarondera akazi, ndiko ndaraguza, ko ndiko ndarondera akazi naho ndiko ndarenganya, ko ndiko ndarondera akazi naho nshatse gukuza mu kazi nanje, la rondera mugabo uciye mu nzira za halali. Hamwe bari ngombwa umutima tuza, genda buhoro, Allah azoguha yagize yakwandikiye. Mukurangiza ngo falyahrisul muslim ala ar-ridha wal qana'a wash-shukru al-mun'im azza wa jalla, atumuislamu wese niyitwararike ukwishima n'ukwishima ibyo Allah yamuhaye. Umuislamu wese niyitwararike ugutosheka n'ibyo afise n'ugushimira Allah, ngo waliyualija afatu shuhu wa tam'i fi nafsihi, ha muislamu wese agerageze kuvura umutima we n'uburoho n'ubushugo. Umuislamu wese agerageze kuvura umutima we n'uburoho n'ubushugo n'inzigo n'inzarambi tubakagaza nk'ibarabara. Umuislamu wese navura umutima we ukuri mu buroho, ukuri mu bushugo, ukuri mu kugiriki, ukwidoga, ukure mu inzigo, ukure mu husda, umutima we na uvure wa Islam. Falyahrisul muslim ala ar-ridha, umuislamu ni yitwarike ugiriki ukwishimira n'ugushimira ibyo Allah yagiziki yamuhaye, hama yongere kandi ashimira uwo yamuhaye Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyualija afatu shuhi wa tam'i fi nafsihi, hama agerageze gukura umutima we itama. Islam itama ni muyivure mu mitima yanyu, abagabo kubakenyezi ni muvure tama itamutima yanyu yo kwifuza ibinabiye bigaragara kuri abana bariya, mbere ukanavyifuza no mu nzira ya haramu. Kurita umutima wawe, urugero riko rwagukwiye, ibyo ufise n'ivyo nyene, reka itama ibiri kwanaka mashallah, biri kwanaka nyene, musabire Allah amworohereze bibandanye bitemere byari byiza. Itama Abaislamu ituma abantu barogana, ituma abantu bankana, ituma abantu bicana, ituma abantu bagirana inzigo. Izi ngorane nyinshi dufise, nyinshi z'ukwangana n'ukwangiriza abana bariya n'itama gusa. Bonye nakateye imbere itama bacumusudu, bonye nakalla muteye intege bikagenda neza itama bacumusudu. Usda la gumaho nyene naho kibaye ngombwa saba abana guhivyaho bikubereye,
kuba musabye Allah akataguhaye guma ngaho nyene Allah niho yagushimiye. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Allah yidusiguye neza Islam nitutahure Qur'an. Allah ngushora kugumukunda ikintu keneye ikintu kandi ari nabi kuri wewe. Ngushora nukwangu ukankiririza ikintu kandi ari yari kheri yawe. Ko warondeye wagerageje wace hirya no hino nawe ukora nk'abandi ngo hali yawe yagumye ngaho nyene huenda ndo kheri yako. Isi zohera tuzoyiva kuzo tugende abari bafise n'abari bakanyitse tuzogenda kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atavuga uti walyahdhar min tughyan shahwati at-ta'alluq bil mal والركون إلى الدنيا وما مسلم agave missions wame ngugavye na cyane nukuzura umutima wawe ukwifadikanya igihe cyose n'isi gusa ugasanga umwanya wose wabawumiye kwisi gusa nk'ikibugu ugasanga umwanya wose wawumiye kwisi gusa kujya kwinyondwe kunka Islam akona kaguzo urimo mugiye gusenga hakwata kazi kiwe n'isintu cyaraheba hari umuntu mugiye ati funga wasishobora abavuga ati soma Qur'ani ntashobora guhe umwanya we isa imwe basome Qur'ani mugiye gira ziki minota 30 niyo ibakora ko ibyisi cyayimucika ugasanga mu Islam anya wose wawumiye kwisi gusa wamuzi neza uri mukaga gakomeye avuti walyahdhar min tughyan shahwati at-ta'alluq bil mal nimere kuma mwitwaritse ubutunzi gusa Islam mwitwari kutunzi bwa akhira mwitwari kutunzi bwa akhira utunzi bwa kwisibura hera itwari gusoma Qur'an ubutunzi bwa akhira itwari gufunga kwa mbere no kuwa kane ngo ubutunzi bwa akhira itwari gufunga kwa mbere 13 ngo ubutunzi bwa akhira itwari gusoma Qur'an ngo ubutunzi bwa akhira itwari kwicara mu musito gira azkar ngo ubutunzi bwa akhira mu Islam itwari gutanga isada ku rugero nyene uriko ngo ubutunzi bwa akhira itwari gutanga zakatul mal ngo ubutunzi bwa akhira itwari kubaka imisigiti itwari kubaka amashuri ya Qur'an itwari gutera intege abayisilamu ibyo teze medini ya Allah subhanahu wa ta'ala ngo ubutunzi bwa akhira ya kwitwari bitandukanye ngaha kwisi ibi biraherwa bisiga ngaha byose ugiye usiga ngaha ivyo ugiye utwaye ni nyene bito tuko turafata minenegwe abantu ko bishakiye mwese ifatwa ko yishakiye ubonye ubikoze unamusuzugura bibaye ngombwa kindi gihe bikubwira ubikore mwafa bigutwara uburyo bigutwara amahera bigutwara inguvu ngo ntacyo bimaze nibona n'ingaruka yazo mu Islam ejo maze kuva ngaha ku isi uzotangara umutima maze kuva mu Islam uzotangara uzokwicuza ijoro rimwe ryaheze udasenzira kanimwe uzokwicuza umunsi umwe waranga udatanga sadaka amafaranga 10 uzokwifuza isa imwe yaguhera ikavuze subhanallah uzokwicuza umusegonda umwe warenze uzasafirullah Islam uyu mwanya tuzowicuza ubuzima tuzobwicuza abandi niyo marira barimo abandi niyo maganya barimo abandi ho gahinda barimo kukwiyumvira no garuka gute kwisi kugira nkore ibitandukanye teguno munsi umwanya wacu wose twanuniye kwisi gusa tuma twirukanye n'ubuta ducana cyara kwijya no hino umugicara musigiti la tafi dushoboye ati muragaba rero no kugira iki no kugira imyitwariko y'ivyisi no kugira imyitwariko byose bigira iki bizohera tumbe neza yuko iyo ni nzira abayisilamu ngo iyo ni nzira ihera ni nzira itikiza ni nzira ataco izotumarira kuko abayisilamu umuyisilamu wese niyige gushimira Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ajaban li amri almu'min ibitangaza yuko umwemera amana ngo in asabatu sarra ashakara fakana khayran la ashikiwe n'ibyiza ashimira Allah subhanahu wa ta'ala ikaba ineza kuriwe ugushimana ko abayisilamu nuko kwamuzirikana urugero uriko ukumva neza yuko hariho benshi cyane urwo rugero rwawe batarufise hama hejuru y'ivyo ugushima nukuzirikana cyane gose yuko ivyo Allah yaguhaye birakubereye biragukwiye ugushima Islam nukuzirikana ukumva neza yuko ivyo ufise ahubwo bigutera ugushimira uwabiguhaye Allah subhanahu wa ta'ala ukumuzirikana
kumuninahaza mu kwama igihe cyose witwararitse amabwiriza n'amategeko yadutegetse mu buzima bwacu bwo ngaha ku isi. Hejuru y'iyo Islam isi ntibayitubuza, ntitugiye kurondera, ntitugiye gushakisha, byose turavyemerewe. Mugabo igihe cyose uriko urashakisha umuraba mbega ahera hoho ndiko nshakisha y'ibiki. Ntushakishe ngaha ku isi gusa, umwitwarariko utandukanye ntugire ngaha ku isi gusa, subira kandi uhindukire ugiye n'umwitwarariko utandukanye wa ahera. Kujya wiri uriruka umunsi wose wagwererako, genda ufate iminota 5 wicare hasi ore Qur'an usome page imwe ya Qur'an. Fata iminota 70 ugire istighfar, astaghfirullah alazim wa atubu ilayh. Fata iminota 70 ugire istighfar. Fata amafaranga waronse utange mu sadaka, uraba ubufasha mu bantu, uraba ubufasha mu bantu bafite mu byo bakeneye n'indi tandukanye. Bibaye ngombwa uraje ufasha mu musigiti, uraje ufasha ku mashuri ya Qur'an, uraje ufasha mu iterambere rya Islam. Islam ni mwumve neza yuko tudafashe iyi nzira n'ingendo turi mu nzira itikiza. Aha kwisuzohava hama dusange tugiye ataco dutwaye. Inshallah tugeze nta ku munsi uno munsi mandufashije kandi umunsi kurikira amasaha nkaya igice cya kabiri wa in asabatu dharraa sabara fakana khayran la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabri wa adhabal mahya wal mamat wa fitnatul masih dajjal. اللهم سهل لنا ما نريد من كل خير ونجنا مما نخاف من كل شر انك على ما تشاء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك نستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.